designing, idan muka fara design din circuit, idan muka design din sa sannan zamu zo mu computing din shi a cikin nan kamar yadda kuka gani a haka. To wannan bangaren kamar yannan da kuke gani inverter ce. So kamar nan bangaren oscillator ne na wato ainihin ita inverter. Sannan nan kuma bangaren ita kanta board ne na circuit da yake driving din zuwa wajen oscillator nashi. Wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da muke a wannan kamfani na AB Universal Innovation. Wannan shine board din wato inverter, nan shine power stage din, sannan kuma nan shine bangaren oscillator nata. So idan muka gama design din board din na circuit, sannan kuma za mu zo mu attaching ɗinta a jikin wato transformer, sannan sai mu zo mu assemble ɗinta, sannan kuma muna amfani da batir, ba wai batirin deep cycle da ake amfani da shi ba, muna amfani da irin batirin lithium cell muke amfani da su, wato in mafi yawancin mutane ga sun san shi, wato batirin computer, to da shi muke amfani, sannan mu sa a jikin wato ita ainihin inverter da muka kera da ita. So wannan kuma bangaren wato charge controller ce ta jikin wacce zamu muke computing da ita wajen daidaita wutar batirin da kuma wutar power ta jikin inverter. Zaka sa ka assemble ɗinta ka computing ɗinta sosai wajen samar da ainihin wuta mai ƙarfi sosai da kuma bawa batir isasshen caji. Saboda idan ya kasance kana amfani da inverter ko kuma bangaren batir baya samun isasshen caji sosai, to gaskiya takan iya haifar da damuwa. Amma idan sakamakon taimakon wato charge controller tana taimakawa wajen bawa abu fitar da karfin caji sosai da kuma control na self protection baki daya. To wannan shi ne kamar yadda nake bana muku, idan muka gama wannan ita ce assembly da muke zuwa mu computer ɗinta ga baki daya. Za mu yi assemble ɗinta a jikin nan wanda kuke ganin ta kamar haka. Wannan idan mun gama haka muna computing ɗinta, za mu sa akwai dan display a jiki, za mu sa za ka yi on ɗinta, sannan ga output ɗinka da za ka sa a jiki, sannan kuma ka sha wutan nefa da komai da komai. Gaskiya babban abin abokina ne, sannan kuma abokin karatuna ne, hasali kuma shi ya bani goyon baya 100% a ayyukan da nake yi sosai. Dan iya cewa shi ogana ne kuma abokina ne, kuma tare muke aiki da shi, mu sharing ideas komai da komai. So da shi ya dora ni akan background mai kyau sosai da sosai, kuma na ji daɗi sosai. Gaskiya ba abin da zan iya ce masa yanzu sai dai godiya da san barka da Allah ya godiya da Allah ya sanya alkhairi a cikin tafiyan ta wannan kamfani mai albarka. Shi wannan abar inverter ce wacce za ka yi amfani da ita wajen ka sa batir ya juya da wutan nefa, kamar ka kunna TV ko wani plasma ko kuma duka ta ɗaukin ma gida baki ɗaya. To mu muke zo na, idan muka zo za mu haɗu sai mu designing, idan muka yi designing za mu siyo duk abubuwan da muke bukata, da irin capacitor kamar yadda muna muku capacitor, transistor da wane da sauran abubuwa, sannan sai mu designing, sannan sai mu kamar wannan da kuke gani. Wannan ita ce transformer da muke amfani da ita, akwai manyan su akwai ƙananun su. Za mu zo mu amfani da ita, idan muka gama za mu yi assembly ɗinta a jiki, za mu yi packaging ɗinta, sannan kuma wannan ita ce take combustion abin. Sakamakon taimakon wannan transformer ita take taimakawa wajen combustion din wuta wajen batiri, da idan ka shigo ya baka wutan nefa. Wannan ɗaya daga cikin babban nasara ce gaskiya da wannan kamfanin yake taka rawar gani, wato AB Universal Innovation. Sannan kuma kamar yadda na faɗa muku a baya, matakin karatu ina level 2, za mu tafi zuwa level 3. Sannan kuma course ɗin da nake ina yin course ɗin statistics. So mafi yawanci da dama sai ga mutane sun ce kana yin kuma statistics amma kuma ka zo kana abin electronics. To sai nake fuskantar da mutane ke cewa shi harkar statistics da nake bangaren karatuna ne, kuma sakamakon abin da yana ne yin wannan electronics din wata yar matsala ce ta dan faru, sakamakon grades din bai dan kai bane na lokacin da na apply din shi. To kuma cikin ikon Allah ka san ko da yaushe ana so ka dinga addu'a ubangiji ya tsama maka da mafi alkhairi. Allah sai ya zama mafi alkhairi, na shiga statistics din yanzu, kuma going to level 3 ma zan tafi haka. Sannan kuma harkar electronics passion ita ce, ma'ana abin da nake so ce, ba zan iya barin ta ba gaskiya. Ko da ina statistics din na ci gaba na samu aiki, ba zan iya barin wannan harka ba, saboda ina jin daɗin ta sosai da sosai. So ba abin da zan yi godiya sai Allah ya taimaka. Ina godiya, matakar godiya ga wato AB Universal Innovation, Abdulrahman Anwal Abdu, ina matakar godiya. Sunana Khalid Ali Abdullahi, ɗaya daga cikin members na wannan kamfani AB Universal Innovators, daga department bangare na abin da ya shafi solar da yanayin yadda abubuwan ta suke. Kamar yadda ka gani, wannan shine spraying machine wanda muka yi designing ɗinsa tare da Fatina ɗina, abokin aiki na bangaren wannan bangaren. Shi ne control na wannan
a wannan mashin din. Dalilin da ya sa muka yi mun duba shi ne yadda matsaloli da ake samu idan mun je gona da yanayin yadda abubuwa suke a gona, saboda sprayer wannan ana yin guda biyu ne, hydraulic ko da waye da sauransu. To amma sai muka duba muka ga cewa to ya za a yi mu kawo solutions din yadda da za a yi spraying din da cikin sauki sannan kuma ya dauki abubuwa da yawa na abin da za a yi spraying. Kamar yadda ka gani wannan shine abin da content din inda ake zuba shi abin da za a yi spraying din yana daukar 20 liter sabanin wancan da yake daukar kaɗan. Kamar yadda ka gani nan shine funnel nan, wannan solar yana caji solar. So wannan sensor ne wanda yake determining na level na ruwan da yake ciki ko kuma abin da aka zuba wanda za a yi spraying din. Sai kuma nan shine main switch gashi mun danna kuma yana spraying, haka muke tura shi a hankali yana spraying ko ina da ina. Kamar yadda ka gani na ce ma shine yake spraying waje da yawa kuma sannan yana daukan contents din na ruwan da yawa. Sannan nima a bangaren abin da ya shafi solar department nake a wannan kamfani. Sannan makaranta ta je na yi primary dina a Jain Special Primary Kalmala Kano State Polytechnic School of Technology Kano, SOT Kano kenan. Sannan kuma ni member ne a cikin wannan kamfanin a department na abin da ya shafi solar da kuma design na mechanical parts na wasu abubuwan da ya shafi. Sai kuma abokin aikin nawa shi ma partner ɗina kenan wanda muke shi ma a ɓangaren department ɗin. Suna na dai Abdulgani Usman. Kamar yadda ya yi bayani a baya, kuma member ne na wannan kamfani mai suna AB Innovation Investment. Kamar yadda ya yi bayani, ni na yi abin nan ɗin control din ɓangaren control ɗin shi mashin ɗin. Kamar yadda ya yi bayani daga can, inda za a kunna shi daga nan ake kunna da wannan shine control ɗin, an ga kashe kuma daga nan ake kashewa. Wayannan kuma abin da yake nuna shine percentage na level na batirin, nan 20%, nan 50, nan 75, nan kuma 100. To yanzu kaga yana 25 kenan, ma'ana cajin yayi low kenan. Wannan kuma shine main, yana nuna cewa generally yana a kunne kenan. Sannan in muka yi wannan, muka danna wannan shine zai fara spraying ko ina da ina high level. In mun yi wannan guda ɗaya zai yi gefe, in mun yi wannan kuma high level na gaba ɗaya zai yi kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da farko sunana Mustapha Tukur Ibrahim. Ina karatu a jami'ar da ke Wudil, Kano University of Science and Technology. Ina karatu a can. Kuma shi Abba kenan mai shugaban wannan guri abokina ne, kuma zan ce mai gidana ne. Ni dai a cikin kamfanin nan Concho Investment na specializing wajen hada batira, wajen yadda ake sarrafa su, kuma muna amfani da lithium ion battery ne na cikin kwamfuta kenan, wanda ake amfani da su a kwamfuta. To da su muke amfani. Ga sunan yadda suke ɗaya bayan ɗaya, ga 1 pieces, ga 2 pieces, ga kuma guda 6, ga kuma yadda muke sa su kuma haka muke jera su. Sai kuma ga shi yadda muke complete ɗinsu ga baki ɗaya kenan bayan an gama haɗawa. Kuma muna amfani da soldering iron da muke wajen connecting ɗinsu ɗaya bayan ɗaya, da kuma dalma ga ta nan muna amfani da ta, da kuma wajen multimeter da muke measuring voltage, da muke measuring batirin da yadda da weakness ɗin shi da kuma ƙarfinsa ɗaya bayan ɗaya dai ga suna. Kuma wanda ga final output ɗin yadda yake ga baki ɗaya, muna sa su ne in parallel lokacin da muke ayyukan su kafin mu gama haɗa su ga baki ɗaya. Ga sunan all they are in parallel, ga sunan ɗaya bayan ɗaya. Sai kuma a ƙarshe wanda muke haɗa su ya bada wuta ga baki ɗaya, ga shi nan shine muke haɗe su haka, shine yake ba mu series kenan, series connection,
wanda yake ba mu wuta gabaki ɗaya kenan 12 volt kenan gabaki ɗaya. Gashi yadda muke yin su, gashi nan kamar da na auna, bari na sake auna ku gani. Gashi nan yana mana reading 11.53, to kuma gaskiya hakan yana aiki sosai. Kun ga yadda yake aiki, yana reading. Kuma a ƙarshe dai bayan na gama haɗa batira na gama aikina, na gama jera su, na gama sa wayoyi, na yi soldering ɗinsu gabaki ɗaya, ina ba ma masu da ke haɗa fitila da suke complete ɗin haɗa fitila, to gashi yadda suke aiki da shi su ma idan suka sa shi a cikin wannan ɗinsu, cikin skeletal system ɗinsu na fitila, aka suke connecting da shi. Kuma batirin gaskiya yana da inganci sosai, kuma mukan yi ana amfani da shi saboda gaskiya yanzu shine the most reliable battery da yake amfani da shi, wanda turawa ma suke amfani da shi wajen harkan system, wayoyi, power banks da kuma mukan ma da fitila. Kuma yana da ƙarko sosai, yana daɗewa, yana aiki sosai. To shi sa yanzu mutane ma sun fi gane mai, za ga mutane yanzu kowa yana zuwa nema sosai saboda sun san ingancin batirin, kuma sun san yadda yake da ƙarfi, kuma da yake da aiki. Yadda batirin suke aiki, muna connection ɗinsu ne a mataki biyu, ko series connection ko kuma parallel connection. Yadda yake, nan muna da positive, nan muna da negative. Idan muka haɗa su, nan positive nan negative nan positive, to shine ake kira da series parallel connection kenan. To kuma idan muka zo muka haɗa su haka, gashi da muke jera su, nan muna jera su ne in series gabaki ɗayansu. Kamar yadda kuka gani a wanda suka masu fitila, ga sunan dai bayan yadda suke ana amfani da shi wajen sola da kuma fitilu da kuma power banks da muke haɗawa a nan guri. Kuma gaskiya mutane suna farin ciki sosai, muna jin comment ɗin mutane yadda suke ta magana akan ayyukanmu da ba yadda systems ɗinmu suke da long life na aiki. Gaskiya mutane suna yaba sosai, kuma muna ƙara godiya ga al'umma. Kuma insha Allah za mu yi ƙoƙarinmu, kuma za mu dage, za mu jajirce sosai wajen ƙara inganta ayyukanmu da kuma kawo ci gaba cikin al'umma gabaki ɗaya.